The following data are available for a bond. Face value 1000, coupon rate 16%, years to maturity 6, redemption value 1000, yield to maturity 17%. What is the current market price, duration and volatility of this bond? So market price നമ്മൾ cash flows present value യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ മെക്കോളെ ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വൊളാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ചും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് if increase in required yield is by 75 basis points. So first current market price compute ചെയ്യാം. മെച്യൂരിറ്റി എത്ര വർഷം? 6. അപ്പോൾ 6 ഇയേഴ്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എഴുതാം. ഓരോ വർഷവും എത്ര വെച്ച് കിട്ടും? 1000ന് 16% വെച്ച് 160 വെച്ച് കിട്ടും. ദെൻ പി വി അറ്റ് 17%, ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് is 17%, and PV is cash flows into present value factor at 17%. So total market price is 964.11. That is the current market price. Then duration, Macaulay duration formula എന്താ? Weight into T. So weight എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Present value divided by sum of present value. So ഓരോന്നിൻ്റെയും വെയ്റ്റ്സ് എഴുതാം. Weight into T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ calculate ചെയ്ത weights into number of years. So we'll get 4.242 as duration. Now volatility. Volatility is modified duration. Modified duration എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Macaulay duration divided by 1 plus YTM. 4.242 divided by 1 plus YTM is 17%. 3.626 times is the volatility of this bond. Calculate the expected market price if increase is required yield is by 75 basis points. So 75 basis point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.75%. Expected market price കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബോണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ YTM ആണ്. മോഡിഫൈഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ വൊളാറ്റിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബോണ്ട്. സോ നെഗറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് since bond value and YTM has an inverse relationship. So minus modified duration into change in YTM is by 75 basis point, 0.075%. So you will get minus 2.72%. So when YTM increase by 75 basis point, expected bond value is current market price into 1 minus 2.72%, 937.891. So what is the difference between Macaulay duration and modified duration? Macaulay duration la weighted average time to receive the cash flows ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, and it will be expressed in years. Modified duration la when there is a change in price, there will be a change in yield. Price sensitivity to 1% change in yield ആണ് modified duration, and it will be expressed as a percentage.